Welcome back. How many of us have been driving the South African roads and suddenly had to swerve or stop to avoid an animal crossing the road? And how many of us have passed the carcasses of animals killed by other motorists? Diere wat op ons paaie doodgery word is 'n groot probleem met soogdiere, voëls, reptiele en insekte wat almal in groot getalle in die slag bly. Ons weet nie presies hoe groot die probleem is nie, want doodgerede diere is nog nooit gemonitor of nagevors nie. Maar dit verander. Bonnet recently hit the road to see what the situation is. Maar neem asseblief kennis dat hierdie insetsel nie geskik is vir sensitiewe kykers nie. Daar word geskat dat ongeveer 30 miljoen mense in motorongelukke omgekom het sedert die uitvinding van die eerste motorkar, net so 'n bietjie meer as 'n eeu gelede. In Suid-Afrika het 14.000 mense verlede jaar in motorongelukke gesterf. Een van die hoogste sterftesyfers in die wêreld. Dis 'n verskriklike getal. Maar dit laat 'n mens wonder, hoeveel wilde diere sterf op ons paaie? Voëls, reptiele, soogdiere. Watter syfer kyk ons na as dit by roadkill kom? Vir die doel van hierdie insetsel gaan ons die Engelse woord roadkill gebruik. Roadkill is een van die grootste bedreigings vir Afrika se karnivore, kort op die hakke van konfliksituasies, die vermindering van habitat en siekte. Tog ontvang roadkill baie min aandag. Die Bedreigde Natuurlewe Trust is egter die afgelope 3 jaar naby die Mapungubwe Nasionale Park in Limpopo besig met navorsing oor roadkill en hoe dit verminder kan word. Hoewel die gebied lae verkeersvolumes het, is daar tog 'n kombinasie van passasiersmotors, mynvragmotors en afleweringsvoertuie wat die paaie gebruik. Wendy Collinson van die Bedreigde Natuurlewe Trust het 'n hele 120 dae, elke dag, dieselfde pad gery. Sy het 18.000 kilometer afgelê en nie minder as 522 ure in haar kar deurgebring nie. Maar voor ons bietjie meer oor haar navorsing gaan hoor, dink ek is dit belangrik om te weet wat die definisie van roadkill is. Roadkill really defines any animal that's hit on the road. So it could be wildlife, it could be a domestic animal. But in terms of the research that we've been doing, we're looking at wildlife encounters. We conducted some questionnaires in the area up here and asked a number of people, have you ever hit anything on the road? And lots of people surprisingly said, well, no, we haven't. And then when you questioned them further and said, well, what about snakes and birds? And the answer was, well, yeah, sure, yeah, we've hit them, but they didn't consider that to be roadkill. Roadkill to them was something that was maybe larger, like your larger mammals, like your antelope, or large birds of prey. Wendy, what are the impacts of roads and traffic on our wildlife? We know from studies that have been conducted across the world that its impact is huge. We've just started with one small study up in this area, and already the information, the data that we've recorded has been quite shocking. Wendy se navorsing het bevind dat daar daagliks gemiddeld 10 diere doodgery word deur die nagenoeg 200 voertuie wat van die paaie gebruik maak. Dit beteken dus dat elke 20ste voertuig een of ander soort dier raakry. 463 voëls is gedurende die toetsperiode doodgery, terwyl 328 soogdiere en 254 reptiele deur verbygaande voertuie gedood is. 166 verskillende spesies het omgekom. Voertuie wat te vinnig ry en veral vragmotors blyk die grootste oorsaak van roadkill te wees. Most of the species that we found were nocturnal species, which was quite surprising. And we also identified hotspot areas along the 100-kilometre transect on the tar road. So there were these hotspot chunks where we were finding lots of frogs, lots of birds, and lots of mammals all isolated in one particular area. Wendy, can that actually have an impact on breeding populations in an area? Most definitely. If you've got an understanding of the numbers within that population that are occurring in the area, then you can monitor through recording the number of roadkill that are hit, the impact that it's going to have. And if you're looking at species that are endangered, for example, the African wild dog, where you've only got 450 that are left in South Africa, if you're losing 10 wild dog a year that are being hit on the road, that's clearly going to seriously impact
that particular population. We've experienced heavy rainfall over the last couple of days. I mean, do seasons, weather patterns impact on the number of animals killed on the roads? Without a doubt. I mean, animals are governed by season. The dominant season in the year really is the spring-summer period, when we experience most of our rains. And that's when animals are most active, and that's when we've found that roadkill numbers are highest. Daar was ook gevalle waar roadkill van die paaie verwyder is, hoogstwaarskynlik deur aasvreters, mense wat kos soek en vir gebruik in tradisionele medisyne. Die eenvoudigste manier om diere van die paaie af te hou is om dit te omhein, en ek wou vasstel wat die impak van die verskillende soorte op roadkill is. For example, in this area we have the 3 different types of fencing. We've got your electric, game and cattle. And you would imagine that the higher fences and the electric fences are going to keep most animals in, but unfortunately they don't. Maar ons was net 'n paar minute weg toe ons op die olifant afgekom het. Wendy, I'm quite surprised to see an elephant right here next to the fence. To be honest, I'm not surprised. We've got quite a big problem in the area. Have you ever heard of an elephant roadkill? Yes, they do have elephant roadkill in the country, and rhino as well. I mean, we had a case with a white rhino that had been hit by a truck on the road, so it's certainly not unheard of. Ons is veilig verby, maar die olifant het niks gehou van die bakkie wat agter ons was nie. Hier meneer word 'n bietjie kwaai. Dink is tyd om te ry. Wendy, I think let's hit the road. Okay, sure. 'n Entjie verder het ons op 'n heelwat kleiner kreatuurtjie afgekom. 'n Baie gelukkige klein diertjie. Dit lyk soos 'n klein baba skilpaadjie, maar ek dink ons moet hom van die pad afhaal. O, okay, hy gaan sommer self. Hy's slim. Ja, hy is baie gelukkig want hier kom 'n trok aangery en hy het dit net gemaak om homself van die pad af te kry, maar hier gaan hy nou weer op. Okay. Jy wil daai kant toe stap. Dit was toe 'n waterskilpaadjie en hy het so rond gewoel dat ek hom amper laat val het. Ons was so besig om die dingetjie te red dat ons nie die bus gesien het wat reg op ons afgepyl het nie. Ons was amper roadkill. Ek dink ons moet weer aan die pad val. Let's go, Wendy. Wendy kom elke nou en dan op tonele soos hierdie af. Dit vertel 'n tragiese storie. This is an adult bat-eared fox. It looks like the mother, and then over there we've got the looks like the baby. You very often find bat-eared fox mortalities on the road. You normally find them in groups. It'll often be a pair, or you'll find the offspring with them. So this isn't unusual. It's just quite shocking to see. Alles op die pad word ondersoek en ek bedoel alles. No, it's a rock. It's a rock. Nou, hierdie mag 'n verrassing wees of dalk nie, maar in lande soos Amerika, Australië, die Verenigde Koninkryk eet mense roadkill. Ja, eet. En hoe snaaks dit ook al mag klink, baie mense sien dit as 'n daad van bewaring. Hierdie mense of die sogenaamde roadkill fynproevers is deel van 'n voedselverbruikersorganisasie wat as die Vegans bekend staan. Hulle weier om aan die plaaslike ekonomie deel te neem en vermy om enigiets te koop en eet roadkill, eerder as ek. Om 'n bewustheid by die plaaslike bevolking te skep is 'n belangrike deel van Wendy se projek. Met 3 jaar se harde werk agter die blad is sy genooi om 'n voorlegging aan 'n groep boere te doen. Dinge het egter op 'n slegte voet afgeskop toe sy 'n pynlike onderonsie met hierdie kwaai inwoner gehad het. Oh, bugger it. Did it bite you? Yeah, just Sting got you? me. I have been warned that it can affect respiratory rates. So if I suddenly collapse at any point. Die gedierte kan sy sterre dank dat dit Wendy en nie 'n 10 ton vragmotor was wat hy met sy gif bygekom het nie, want dan was hy net nog 'n statistiek in haar studie. Voor Wendy se aanbieding het ons vir van die boere in die omgewing gevra wat hulle dink die hoofoorsaak van doodgeryde diere in hulle omgewing is.
Ons drade wat langs die paaie gespan is, kan nie daai kleiner tipe diere keer nie. Die hoofoorsaak dink ek is as gevolg van spoed. Trokke wat nie vinnig genoeg kan stop en dan die diere raak ry. Kyk, dit is maar 'n opsigtelikheid, jy weet, ou kyk na jy weet soos jou servetkatte, duikers, daai tipe diere wat altyd in die jy weet langgras langs die pad staan en maar ook spoed. Ek sou seker maar sê baie keer is dit maar spoed en mense slek nie af vir diere nie. Ek sal maar sê dit is maar die hoofding daarvan. So volgens Wendy se navorsing wat in 'n area gedoen is waar slegs 200 motors per dag die pad gebruik, is daar reeds rede vir kommer. So die vraag is, wat kan gedoen word om die getal diere wat doodgery word te verminder? I think for us at this stage, we need to be forming partnerships and relationships with the road agencies, the people that actually design and construct these roads. For example, the culverts that we have going underneath the roads. We know a lot of animals naturally use these. So it could be a matter of simply putting some very low-level fencing alongside the road in hotspot areas where you know collisions are occurring. And this low-level fencing can basically guide these animals towards the culverts and then they can cross onto the roads. Other methods may include signage, so putting up more effective signage. Currently there are a number of signs already in use across South Africa, but is it relevant to the actual species that are being hit? Some of the signs that we may actually see are owls, hippo, elephant, but if you're not in an area where elephant occur, what's the point in putting up an elephant sign if it's chameleon that are being hit? So I think we need to try and be a bit more creative with some of our signage. What should people do when passing through areas that is known to have game farms reserves that border on roads? I think it's common sense. You slow down. Intensiewe navorsing wat in die laat 70s, vroeë 80s deur die WNR in Suid-Afrika gedoen is gevind dat die verlaging in die spoedgrens van 120 km/h na 80 km/h 'n drastiese afname in motorongelukke tot gevolg gehad het. Weereens net 'n bewys dat spoed lewens eis. En deur net eenvoudig stadiger te ry in areas waar jy weet diere die pad moontlik mag oorsteek, kan jy seker maak dat jy nie bydra tot die roadkill statistieke nie. En deur dit te doen red jy lewens. Lewens van mens en dier. Cha kusho ukuthi sekuzokufuneka sicabange kabili mhla siphinde sibone izilwane ezifile endleleni.